Sabias que los primeros palabras que dices al despertar puden cambiar tu nivel de estos durante tu el día, no es solo fi, la chancia lo confirma, lo que haces en la mañana programa tu mente, tu cuerpo y tus emotions. Ahora dime algo, como estás empezando este domingo, bienvenido a Harrigan Paz, un espacio de salud, bienestar y fe práctica para tu vida diaria. Hoy vamos a comenzar el domingo con Dios. Vamos a levantarnos, orar y romper toda cadena que quiera robar la paz, la fuerza y la esperanza. Este no es solo un mensaje espiritual, es una activación completa para tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Quedet hasta el final por este tiempo puede marcar un antes y un después en tu semana. El primer enfoque gira alrededor de la forma en que una persona se levanta cada mañana y como esa decisión inicial puede definir el rumbo de tu el día. Levantarse con intención no es simplemente abrir los ojos y salir de la cama, es tomar conciencia de que el día comienza con una oportunidad nueva. Muchas personas despiertan reaccionando de inmediato a las preocupaciones, al ruido externo o a las exigencias pendientes. Es habito crea una sensación constante de prisa y desorden interno. Cuando alguien decide levantarse con intención, está eligiendo gobernar su mañana en lugar de ser gobernado por ella. Esa intención establece un ritmo distinto, más sereno, donde la mente se enfoca antes de que el estrés tome control. La intención transforma el despertar en un acto consciente que prepara el corazón y la mente para enfrentar cualquier desafío con mayor claridad. Levantarse con intención también implica reconocer que el descanso no termina cuando suena la alarma. El cuerpo puede estar despierto, pero la mente y las emociones necesitan una transición. Estudios sobre el funcionamiento del cerebro muestran que los primeros momentos del día son especialmente sensibles a los estímulos. Lo que se piensa y se siente en ese instante inicial tiende a repetirse durante las horas siguientes. Por eso comenzar el día con una pausa, una respiración profunda y una disposición interior hacia la cama ayuda a reducir la ansiedad acumulada. La intención crea un espacio interno donde la persona puede decir hoy no me muevo por presión sino por propósito. Es simple acto tiene un impacto profundo en la forma de tomar decisiones, relacionarse con otros y manejar las tensiones cotidianas. Cuando la intención se une con la oración, el despertar se convierte en un punto de conexión espiritual y emocional. Orar al comenzar el día no es un ritual vacío, es una forma de orientar la mente hacia lo que realmente importa. En lugar de enfocarse en lo que falta o en lo que preocupa, la oración dirige la atención hacia la confianza y la entrega. Este hábito ayuda a reducir la carga mental porque permite soltar anticipadamente aquello que todavía no ha sucedido. Levantarse con intención y oración significa reconocer que no todo depende del propio esfuerzo y que existe una fuente de paz disponible desde el primer momento del día. Esa certeza genera seguridad interior y fortalece la estabilidad emocional. El segundo enfoque profundiza en el poder de la oración para romper cadenas internas que muchas veces pasan desapercibidas. No todas las cadenas son visibles ni externas. Algunas se forman en el interior con el paso del tiempo. Miedos no resueltos, culpas antiguas, pensamientos repetitivos y emociones reprimidas pueden convertirse en cargas silenciosas que afectan la salud mental y espiritual. Estas cadenas internas influyen en la forma de verse a uno mismo y de enfrentar la vida. La oración actúa como un espacio seguro donde esas cargas pueden ser reconocidas y liberadas. Al expresar lo que se siente,
La persona deja de luchar sola con sus pensamientos y emotions. Desde una perspectiva emotional y psicológica, verbalizar aquello que dual tiene un efecto liberador, cuando una persona ora y pone en palabras sus temores y frustrations, el cerebro reduce la tensión asociada al estrés. Esto sucede porque el acto de expresar emotions activa áreas relacionadas con la regulación emocional. La oración funciona como una conversación profunda que permite ordenar los pensamientos y disminuir la presión interna. No se trata solo de pedir, sino de descargar el peso que se ha ido acumulando. Al hacerlo de manera constante, las cadenas internas comienzan a debilitarse porque pierden el control que tienen sobre la mente. La oración también rompe cadenas al cambiar la narrativa interna. Muchas personas viven atrapadas en discursos negativos que se repiten a diario. Pensamientos como no soy suficiente o siempre fracaso se convierten en verdades aceptadas sin cuestionamiento. Al orar, la mente se expone a una perspectiva distinta, una que invita a la esperanza y a la renovación. La oración introduce nuevas palabras y nuevas ideas que desafían esas creencias limitantes. Poco a poco, la persona empieza a reemplazar la autocrítica excesiva con una visión más compasiva y esperanzadora de sí misma. Este cambio interno no ocurre de un día para otro, pero cada momento de oración debilita un poco más esas cadenas mentales. Además, la oración ayuda a liberar emociones reprimidas que afectan el cuerpo. Muchas tensiones físicas están relacionadas con cargas emocionales no expresadas. El estrés crónico, por ejemplo, suele estar vinculado a preocupaciones constantes y falta de descanso mental. Cuando alguien ora con sinceridad, el cuerpo responde con una sensación de alivio y relajación. La respiración se vuelve más profunda y el ritmo interno se equilibra. Es preciso favorecer un estado de calma que contribuye al bienestar general. Romper cadenas internas a través de la oración es también una forma de cuidar la salud integral. La conexión entre levantarse con intención y romper cadenas internas es profunda. Cuando una persona comienza el día de manera consciente y en oración, crea un espacio diario para la liberación emocional. No espera a que el peso sea demasiado grande para buscar alivio. Cada mañana se convierte en una oportunidad para soltar lo que no pertenece al nuevo día. Este hábito previene la acumulación de tensiones y fortalece la resiliencia emocional. La intención prepara el terreno y la oración realiza el trabajo interno de limpieza y renovación. Ambos enfoques invitan a una práctica constante que transforma la vida cotidiana. No se trata de un momento aislado, sino de una actitud que se cultiva con el tiempo. Levantarse con intención y orar para romper cadenas internas enseña a vivir con mayor conciencia, paz y libertad. La persona aprende a reconocer sus emociones, a gestionarlas de manera saludable y a comenzar cada día con una base firme. Este proceso no elimina los desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Al integrar intención y oración en la rutina diaria, se abre la puerta a una vida más equilibrada y plena donde el interior deja de ser un lugar de lucha y se convierte en un espacio de fortaleza y descanso. La tercera idea se centra en cómo la fe despierta de la esperanza y cómo esa esperanza actúa como una fuerza restauradora en la vida diaria. La esperanza no es un pensamiento ingenuo ni una ilusión vacía. Es una expectativa positiva que dirige la mente hacia posibilidades de bienestar y cambio. Cuando una persona ora con fe,
activa esa expectativa interior que le permite mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Desde el punto de vista emocional, la esperanza reduce la sensación de amenaza constante, y aumenta la capacidad de afrontar situaciones difíciles con mayor equilibrio. Una mente llena de esperanza interpreta a los retos como procesos temporales y no como sentencias definitivas, lo cual influye directamente en la estabilidad emocional. La esperanza tiene un impacto profundo en la forma en que el cuerpo responde al estrés. Estudios sobre la conexión mente-cuerpo han demostrado que las personas con niveles altos de esperanza suelen manejar la presión y recuperarse con mayor rapidez de los momentos difíciles. Cuando la fe alimenta la esperanza, el organismo entra en un estado más receptivo a la calma y a la recuperación. La oración fortalece esta respuesta porque dirige la atención hacia la confianza y la posibilidad de un resultado favorable. Al orar, la persona se recuerda a sí misma que no está atrapada ni abandonada, y esa convicción genera una sensación de alivio que se refleja tanto en el pensamiento como en las emociones. La esperanza también influye en la conducta diaria. Una persona que ora y mantiene una expectativa positiva comienza a actuar de manera diferente, toma decisiones con mayor claridad, cuida mejor de sí misma y se relaciona con los demás desde una actitud más abierta. La fe no elimina los problemas, pero cambia la postura interior frente a ellos. En lugar de reaccionar con desesperación, la persona responde con paciencia y perseverancia. Esa respuesta consciente fortalece la autoestima y refuerza la sensación de control interno, elementos clave para una vida emocionalmente saludable. La cuarta idea profundiza en el proceso de romper cadenas a través de la renovación del pensamiento. Muchas limitaciones no se originan en lo que ocurre externamente, sino en la forma en que la mente interpreta la realidad. Con el tiempo, ciertos patrones de pensamiento se vuelven automáticos y condicionan la forma de sentir y actuar. Pensamientos repetitivos de fracaso, miedo o incapacidad crean una prisión interna que limita el crecimiento personal. La oración y la reflexión consciente permiten identificar estos patrones y cuestionarlos. Al hacerlo, la mente se abre a nuevas interpretaciones y posibilidades. La renovación del pensamiento implica un acto deliberado de atención. Cuando una persona ora, se detiene y observa lo que está pasando en su interior. Es momento de crear una distancia entre el pensamiento y la identidad personal. En lugar de decir, soy este pensamiento, la persona aprende a decir, estoy teniendo este pensamiento. Esta distinción es fundamental para romper cadenas mentales. Al reconocer que los pensamientos no definen completamente quién se reduce su poder, la oración refuerza este proceso al introducir mensajes de esperanza, valor y propósito que contrarrestan las ideas limitantes. Cambiar la forma de pensar también transforma las emociones asociadas. Un pensamiento de temor suele generar ansiedad, mientras que un pensamiento de confianza promueve calma. Al renovar la mente, la persona empieza a experimentar emociones más estables y saludables. Este cambio no es instantáneo, pero se construye. Con la práctica diaria, cada vez que se reemplaza un pensamiento negativo por uno alineado con la fe y la serenidad, se debilita una cadena interna. Con el tiempo, la mente aprende a elegir caminos mentales más constructivos de manera automática.
La conexión entre fe, esperanza y renovación del pensamiento crea un ciclo positivo. La fe alimenta la esperanza fortalece la mente y una mente renovada refuerza la fe. Este ciclo impacta todas las áreas de la vida, desde la salud emocional hasta la capacidad de enfrentar desafíos con resiliencia. Al orar y reflexionar, la persona entrena su mente para enfocarse en lo que edifica en lugar de lo que desgasta. Esta práctica constante se convierte en una herramienta poderosa para vivir con mayor libertad interior. Ambas ideas invitan a una transformación profunda que comienza en el interior. La fe que despierta esperanza y la renovación del pensamiento trabajan juntas para liberar a la persona de cargas innecesarias. No se trata de negar la realidad, sino de interpretarla desde una perspectiva más amplia y saludable. Al integrar estas prácticas en la vida diaria, la mente se vuelve un espacio de apoyo en lugar de un campo de batalla. La esperanza se convierte en una fuente de energía renovadora y los pensamientos dejan de ser cadenas para transformarse en instrumentos de crecimiento y bienestar. La quinta idea se enfoca en el descanso espiritual y en cómo este tipo de descanso tiene un impacto directo en el cuerpo. Muchas personas asocian el descanso únicamente con dormir o detener la actividad física, pero el verdadero agotamiento suele comenzar en la mente y en las emociones. Cuando una persona vive bajo tensión constante, el cuerpo permanece en un estado de alerta prolongado que afecta el sistema nervioso, la energía y la salud general. El descanso espiritual se produce cuando la mente deja de luchar y el corazón encuentra un lugar de seguridad. La oración facilita este proceso porque permite soltar el control excesivo y confiar. Al hacerlo, el cuerpo recibe la señal de que puede relajarse y comienza a restaurarse. El descanso espiritual crea un espacio interno donde la presión disminuye. Al orar, la respiración se vuelve más profunda y el ritmo interno se estabiliza. Este cambio fisiológico contribuye a reducir los niveles de estrés y a mejorar la sensación de bienestar. Cuando el cuerpo percibe como procesos como la digestión, la recuperación muscular y la claridad mental funcionan de manera más eficiente, por eso el descanso espiritual no es un concepto abstracto, sino una experiencia concreta que se manifiesta en el cuerpo. Una mente en paz facilita un cuerpo más equilibrado y con mayor capacidad de respuesta ante las demandas diarias. La práctica regular del descanso espiritual también fortalece la capacidad de manejar emociones intensas. En lugar de reaccionar impulsivamente, la persona aprende a responder desde un lugar de serenidad. Este tipo de descanso no elimina los problemas, pero cambia la forma en que se viven. Al integrar la oración como un momento de pausa consciente, se interrumpe el ciclo de agotamiento y se crea un hábito de recuperación diaria. Con el tiempo, este hábito contribuye a una mayor estabilidad emocional y a una sensación general de renovación. La sexta idea se centra en el poder de la gratitud para romper la cadena de la queja. La queja constante suele surgir cuando la atención se enfoca exclusivamente en lo que falta o en lo que no funciona. Este patrón mental mantiene a la persona en un estado de insatisfacción permanente que afecta tanto el ánimo como la salud emocional. La gratitud actúa como un cambio de perspectiva que reorienta la mente hacia lo que se está presente. Al orar con gratitud, se entrena el cerebro para reconocer aspectos positivos que antes pasaban desapercibidos. La gratitud tiene efectos comprobados en el bienestar emocional. Al expresar agradecimiento, se activan áreas del cerebro asociadas con la satisfacción y la calma. Este proceso reduce la intensidad de emociones negativas
y favors una actitud más equilibrada. Cuando la gratitud se practica de manera consciente, la queja pierde por dejar de ser el enfoque principal. La persona comienza a notar pequeñas bendiciones cotidianas que generan una sensación de plenitud más constante. Incorporar la gratitud en la oración transforma la manera de relacionarse con la vida. En lugar de comenzar el día enumerando problemas, la persona aprende a reconocer oportunidades y aprendizajes. Este cambio no niega las dificultades, pero evita que dominen el estado emocional. La gratitud crea un terreno fértil para la esperanza y la paz interior. Al agradecer, se fortalece la capacidad de afrontar desafíos con una actitud más constructiva y resiliente. La relación entre descanso espiritual y gratitud es profunda. Cuando la mente se aquieta a través de la oración, se vuelve más receptiva a reconocer lo bueno. Y cuando se practica la gratitud, la mente encuentra mayor facilidad para descansar. Ambos procesos se refuerzan mutuamente y contribuyen a una vida emocional más saludable. El descanso espiritual libera la tensión acumulada y la gratitud llena el espacio interno con una sensación de suficiencia y bienestar. Estas dos ideas invitan a una práctica diaria sencilla pero transformadora. Al dedicar tiempo al descanso espiritual y a la gratitud, la persona interrumpe patrones de agotamiento y negatividad que afectan la calidad de vida. Con el tiempo, estos hábitos fortalecen la salud emocional, mejoran la relación con uno mismo y promueven una forma de vivir más consciente y equilibrada. La séptima idea se enfoca en el poder de declarar en oración y cómo esa práctica alinea el día desde sus primeros momentos. Las palabras no son neutrales, lo que una persona dice con intención influye en la forma en que piensa, siente y actúa. Cuando alguien comienza el día declarando palabras de fe y propósito, está entrenando su mente para orientarse hacia una dirección clara. Declarar no es repetir frases vacías, es afirmar una postura interior frente a la vida. La oración hablada activa la atención consciente y ayuda a establecer prioridades internas antes de que las circunstancias intenten imponer su propio ritmo. Desde una perspectiva emocional, declarar en oración funciona como un ancla. En medio de la incertidumbre diaria, tener declaraciones claras reduce la dispersión mental. Cuando una persona dice hoy camino en paz o hoy enfrento este día con sabiduría, el cerebro comienza a buscar coherencia con esas palabras. Esto genera un efecto de alineación entre pensamiento y acción. Las decisiones se toman con mayor calma y las reacciones impulsivas disminuyen. La declaración crea un marco mental que sostiene el equilibrio interno durante el día. Además, declarar en oración fortalece la sensación de agencia personal. Muchas personas viven sin do que los acontecimientos controlan su estado emocional. Al declarar, la persona recupera una posición activa. No se trata de controlar todo, sino de decidir de donde se vive lo que sucede. Esta actitud reduce la sensación de indefensión y aumenta la confianza interior. Con el tiempo, la práctica de declarar palabras alineadas con la fe y la serenidad refuerza hábitos mentales más saludables y constructivos. La octava idea amplia esta práctica al mostrar cómo un domingo vivido con intención espiritual prepara una semana más saludable. El inicio de un ciclo tiene un peso significativo en la forma en que se desarrolla lo que sigue. El domingo funciona como un punto de ajuste interno. Cuando se dedica este día a la oración, la reflexión y el descanso consciente, la mente y el cuerpo reciben una señal clara de renovación. Este enfoque no solo beneficia el momento presente, sino que influye en los días posteriores al establecer un estado base de calma y claridad.
Preparar la semana desde el domingo implica sembrar hábitos que se extienden en el tiempo. Una persona que comienza su semana con una mente ordenada y un corazón en paz enfrenta los desafíos con mayor resiliencia. El estrés no desaparece, pero se gestiona de manera más efectiva. La oración dominical actúa como una reserva emocional que se utiliza a lo largo de la semana. Cuando aparecen tensions, la persona recuerda ese estado de conexión, y equilibrio, lo cual facilita volver a la cama. También existe un impacto en la salud integral. Una semana que inicia con descanso, espiritual suele estar acompañada de mayores decisiones relacionadas con el cuidado personal. Dormir mejor, alimentarse con mayor conciencia, y establecer límites saludables se vuelve más accesible cuando la mente no está saturada. El domingo se convierte así en un espacio de prevención emocional. En lugar de llegar agotado al final de la semana, la persona aprende a distribuir la energía de manera más equilibrada desde el principio. La relación entre declarar en oración y preparar una semana saludable es directa. Las declaraciones estables son la intención y el domingo ofrece el tiempo para consolidarla. Juntos crean una base sólida que sostiene el bienestar emocional y espiritual. Esta combinación ayuda a vivir los días con mayor propósito y menos desgaste interno. Al practicar estas ideas de manera constante, la persona descubre que no vive reaccionando, sino respondiendo con conciencia y paz. Ambas ideas invitan a tomar responsabilidad del propio bienestar desde una perspectiva integral. Declarar en oración alinea el interior y dedicar el domingo a la renovación fortalece la semana completa. Este enfoque no promete una vida sin dificultades, pero sí una forma más saludable de atravesarla. La constancia en estas prácticas transforma el ritmo de vida y convierte cada semana en una oportunidad para crecer con mayor equilibrio, claridad y fortaleza interior.